Bandla SABS kukhona izinto ezimbalwa esizenzayo. Okokuqala senza lokho okuthiwa ama-standards. Njengoba niphuza amanzi nje, la manzi ahloliwe, ngiphethe amanzi la. Umubuka la manzi ahloliwe, ahlolwe SABS. U-SABS uhlola la manzi against lokho esikubiza ngama-standards. Ingakho uma ubuka uvalve laphaya kukhona isithonjana esincane sika-SABS. Uma ubuka uCoca-Cola, ubuka uFanta, ubuka uSprite, ubuka u-Aquele, orala uBonaqua, ubuka uLavic, kunalesi sithonjana esincane sika-SABS okuchaza ukuthi amanzi abo ahlolwe SABS. Wahlola against lokho esikubiza ama-standards. Bese sithi SABS siqeqeshe osomabhizinisi abancane ukuze bakwazi ukulandela le migudu ebekwe ama-standards. Sisuke futhi lapho SABS senze lokho okubizwa ngesingisi u-advisory services. Uma sikhuluma ngo-advisory services sisuke sesibamba ngesandla sihamba nawe sikunceda ukuthi ube nama-procedures, ube nazo zonke iy'mfanelo kumele ube nazo uzilandele ngaphambi kokuba ube certified to SABS. Kanti futhi SABS siyacertifya iy'nkampani. Ingakho ubona uvalve enalesi sithonjana esincane sika-SABS. Okuchaza ukuthi uvalve ucertified to SABS. Kwi-certification sinalokho esikubiza ngo-SABS Mark. Yiyo lena i-SABS Mark. Bese siba nalokho esikubiza ngo-system certification. Uma sikhuluma ngo-system certification, uma ngabe wena wenzela abantu ukudla njengoba namhlanje sizothola ukudla kusomabhizinisi ofufusayo, uma uzo-apply i-certification or applyela i-system certification. Siyathola? Kanti futhi SABS sinikezana ngezinhlelo ezifana no-local content verification. Uyini u-local content verification? Bandla izwekazi elinothile ifana ne-South Africa. Sithenga ama-toothpicks siwathenga eChina. Uhulumeni uthenge makube khona izinto ezikhiqizwa la ekhaya. Ezinye zalezo zinto kumele zikhiqizwe la ekhaya. I-uniform yesikole kumele ikhiqizwe la ekhaya. Uniform yamaphoyisa kumele ikhiqizwe la ekhaya. Uniform yamasoja kumele ikhiqizwe la ekhaya. Ama-desk esikole njengoba kunesikole laphayana akumelanga aze ayothengwa ngaphandle, kumele athengwe la ekhaya. Uma ngabe elungiswa kumele elungiswe la ekhaya. Abantu abane-material ekhiqizwe khona la ekhaya. Sizwana? I-local content verification leyo. Bese kuba khona lokho esikubiza nge-consignment inspection. Kwi-consignment inspection naku-ke amaphoyisa asenikezele i-contract. Sebethe kuwena sinikeze i-uniform. Ngaphambi kokuba ubanikeze i-uniform bazocela ku-SABS ukuthi enze uhlolo kuleyo uniform ukuthi ingabe iyahambisana nemigudu abayibekile. Uma ingabe ayihambisani nale migudu abayibekile izofeyila bisibekele eceleni kuthiwa hamba uyolungisa. Yini enye yezinto ezidala ukuthi i-uniform yamaphoyisa ingaphumeleli? Kaningi kufeyila isikhwama. Sibabonile omama bayathunga lapha ngaphandle. Akuyena wonke umama okwazi ukuthunga isikhwama. Akuyena wonke umama okanye ubaba okwazi ukuthunga ikhona. Enye yezinto ezifeyila kakhulu lezo. Then SABS sinama-standards. Uma sikhuluma ngama-standards